because this is election season, as they say, you have to go to the voters, give them your hisab of what you have achieved over the last 5 years. So in the realm of foreign policy, because you've been shepherding it, you've been marshalling for India's foreign policy over the last 5 years, aside of the G20, the COVID vaccines, navigating India's interests through these two wars, what is the one thing that you would say is the standout for the Modi government, which no other government in the realm of foreign policy has done in the last 75 years? Well, look, if, it's not an if, it is a when. When I go out and explain foreign policy of the last 10 years to people, I would actually tell them Modi ki guarantee works as much abroad as it does in the country. Okay. And it is Modi ki guarantee which moved the whole Indian system in Operation Ganga, where 5 ministers were deputed and told you sort out those places and come back when the last people come back, when the military is put to work on a mission like this. It could be that, it could be Operation Kaveri in Sudan, it could be what we did during COVID. The whole Vande Bharat mission, that anybody who was stuck somewhere, I mean, there were shipping crews, there were air crews, there were hotel people, there were tourists, there were students who had been, told your hostel is closed, go home. So what has happened today, and it isn't just the people who came back. If you looked at the Gulf, where we have today almost 90 lakh people, my deputy Muralidharan and I were regularly going to Gulf during the COVID because we were carrying messages from PM to the Gulf regime saying, please take care of our people, and they did respond. They did take care of them. So, and it could be, it need not be just taking care in a physical sense. The Modi ki guarantee also applies that I will take the right decision to make sure your petrol costs are kept within reasonable grounds by not bowing to political pressure. So that sense that, we have a national interest, the national interest will and national welfare in a way. We will do what it takes. We will send troops in the height of COVID to defend our northern borders. We will react to terrorism in a way in which will deter, any sort of repetition of such attacks. So it works in different ways. I think today, when part of the reason why people respond to foreign policy is they can see that visibly our international stock, our credibility, our weight, our influence has gone up. So just like the government puts its record to the people and says these are the things that we've achieved in the last 5 years, 10 years, the opposition also has a right to say that, look, this we think are the failures of the government when it comes to foreign policy. So they say, look at the whole situation vis-a-vis China. You mentioned that. The opposition's even gone to the extent of saying you've lost territory to China. Look at the neighborhood. Even friendly countries are not so friendly anymore. The situation with Pakistan is back in the back burner. With the West, there are serious differences on the Russia-Ukraine war, on the Israel-Hamas war. What would you say to that? What would you say to the opposition's narrative? Well, I would say, some of the places which, by the way, they said we had lost, were lost in 1962, if not before. So I'd say first go and get a lesson in history, possibly in geography. The second, we may have, differences with the West on Ukraine. But the purpose of foreign policy is not to agree with other powers on the basis of their interest. The purpose of foreign policy is to defend your interest and advance it. So if I have a difference, I have a difference. So what would the opposition like me to do? To get along with people and increase my petrol purchase, price at which I buy fuel? So, let's get the parameter of judgment right. I still say that if you look, or take Pakistan, yes, today our relations are very, at a formal level, are very minimal. But why has it happened? It has happened for two reasons. One, because we have put terrorism fair square at the center of the relationship. And number two, the Pakistanis reacted to our long
in my view, a long awaited, something which should have been done much earlier, decision on 370. So what would the opposition want us to do? Not do 370 because it will upset Pakistan? Or talk to Pakistan ignoring that they do terrorism? Actually, that's what the opposition was doing. So if you ask me, look, foreign policy is not run as a global popularity exercise. It is run I mean, if you have an appeasement mentality at home, you will take it outside. So one of the points you mentioned, and again, this is the latest sort of criticism against your government, points of difference, if you will, with the West, is on the CAA, the Citizenship Amendment Act. The US State Department has reacted to it. I think the MEA has also put out a formal statement against it. When you speak to your Western counterparts, how do you tell them that this is not a discriminatory law, that people are not being discriminated basis their religion? Well, actually it isn't when you speak. I have spoken. When CAA was passed, I did speak. Even now, I continue speaking. And there were 2 points I made. I actually, I had a meeting with all our European colleagues, EU colleagues. I'd gone to Brussels at that time. And I asked each one of them to look at the citizenship pathways which they have in their respective countries. And can you tell me that there is no criteria by which you will fast track a certain category? Every one of them has something. It could be religion, it could be historical, it could be language, it could be ethnicity. The fact is, and the US, I'm on record as giving multiple examples of that. So look, do understand, this is an issue of correcting a certain situation of our history. And it is a question of being just, of being fair to those people who were caught on the wrong side of history at the time when partition happened. And who at that time, whose welfare people worried about even then. So, and as I said, this is not unique. I mean, if you go around the world, in different parts of the world, history has stranded people in different situations. Now, you can either be completely heartless and utterly calculating and say, well, it doesn't matter, who cares what happens. But if you look at the predicament of these people, these are stateless people who are stateless because of no fault of theirs, because political leaders of a certain era got it wrong. Somebody is righting a wrong. They are not wronging anybody. They are actually righting a situation where a wrong has been done to many people. You mentioned, not in a direct way, but in a tangential way about this in your book as well, Why Bharat Matters, as to why you believe, and you've made a case for it, it's for up to people to agree or disagree with it, that because of that mentality that you referred to in the first few decades after independence, there were missed foreign policy opportunities, particularly vis-a-vis Pakistan and vis-a-vis China. And vis-a-vis the US. And vis-a-vis the US as well. So, but some would say, now you have the benefit of hindsight to make that argument, to make that case. Perhaps in the 50s and 60s, that case would have been looked down upon or may not have been entertained. So, how do you then make the case that, these were missed goals or missed opportunities because there was a certain political bent of mind? I saw that argument coming, and therefore I anticipated it. So, a good batsman. So let me tell you. I mean, first of all, I just want you to think of this one very simple fact. You got Pakistan wrong, you got China wrong, you got US right, and we had a great foreign policy. So put that aside. I am not saying today, benefit of 2024, that, let's look back at 1954 or 1950. I'm saying somebody in 1948, 49, 50, 51, 52, as you were taking those decisions, stood up and said,
please, Mr. Nehru, what you are doing, have you looked at this aspect of it? So, અને હવે વાત કરીશું મહાસંગ્રામની. લોકસભા ચૂંટણી માટે ચૂંટણી પંચનું પ્રથમ જાહેરનામું સામે આવ્યું છે. પ્રથમ તબક્કા માટે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. 102 બેઠકો માટે નોમિનેશન પ્રક્રિયા શરૂ થશે. ચૂંટણી પંચનું આ પ્રથમ જાહેરનામું લોકસભા ચૂંટણીને લઈને જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું. પ્રથમ તબક્કા માટે જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. 102 બેઠકો માટે નોમિનેશન પ્રક્રિયા શરૂ થશે. તો આ તરફ વડોદરા શહેરમાં શરૂ થયું પોસ્ટર વોર. સંગમ અને કારેલીબાગ વિસ્તારમાં આવેલી સોસાયટીઓના નાકા ઉપર લાગ્યા પોસ્ટર. અલગ અલગ સોસાયટીની બહાર રંજનબેન ભટ્ટના વિરોધમાં લાગ્યા પોસ્ટર. ભાજપના લોકસભા ઉમેદવાર વિરુદ્ધ પોસ્ટર લાગ્યા. રંજનબેન ભટ્ટને વડોદરા લોકસભા માટે ત્રીજી વખત રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે. ધારાસભ્ય મનીષાબેન વકીલના જનસંપર્ક કાર્યાલય રોડ પર રંજનબેન ભટ્ટ વિરુદ્ધ પોસ્ટર લાગ્યા છે. આ પોસ્ટરો પણ આપણે બતાવી રહ્યા છે. રંજનબેન ભટ્ટ વિરુદ્ધ જે પોસ્ટરો લાગ્યા છે, ભાજપના લોકસભા ઉમેદવાર વિરુદ્ધ વિવિધ સોસાયટીઓની બહાર પોસ્ટર લાગ્યા છે. સંગમ અને કારેલીબાગ વિસ્તારમાં આવેલી સોસાયટીઓના નાકા ઉપર આ પોસ્ટર લાગ્યા છે. વધુ વિગત મેળવીશું. ફોનલાઈન ઉપર સંવાદદાતા હાર્દિક દીક્ષિત અહીંયા જોડાઈ ચૂક્યા છે. હાર્દિક, વધુ માહિતી શું છે? આજે પોસ્ટર લાગ્યા છે તે બાદ રંજનબેનનું કોઈ નિવેદન સામે આવ્યું કે કેમ? બિલકુલ જી હેતવી, જો સમગ્ર મામલે વાત કરવામાં આવે તો હવે લોકસભા ચૂંટણી છે તેની જે ચૂંટણી પ્રચાર છે તેની તડામાર તૈયારીઓ ચાલી રહી છે અને સતત ત્રીજી વખત ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા રંજનબેન ભટ્ટ છે તેમને રિપીટ કરવામાં આવ્યા, જેના કારણે રંજનબેન ભટ્ટ વિરુદ્ધ ઠેર ઠેર વિરોધના વંટોળ જે છે તે જોવા મળી રહ્યા છે. અને આ જે ઘટના બની છે તે સંગમ અને કારેલીબાગ વિસ્તારની ઘટના છે. અહીંયા જુદી જુદી સોસાયટી આવેલી છે અને મોટાભાગની સોસાયટીની બહાર રંજનબેન ભટ્ટ વિરુદ્ધ જે છે તે પોસ્ટર લાગેલા જોવા મળ્યા અને તેમાં લખવામાં આવ્યું હતું કે રંજનબેન જે છે તે નહીં ચાલે, કારણ કે રંજનબેન જે છે તે ભ્રષ્ટાચારી છે. બીજી હેતુ અહીંયા રહસ્યમય વાત એ છે કે મોડી રાત્રે આ જે તમામ પોસ્ટર છે તે લગાડવામાં આવ્યા હતા અને વહેલી સવારે તમામ જે પોસ્ટર છે તે દૂર કરી દેવામાં આવ્યા હતા. News18 ગુજરાતીની ટીમે સ્થાનિક લોકો સાથે વાત કરી તો સ્થાનિક લોકો કહી રહ્યા છે કે અહીંયા જે છે તે રંજનબેન ભટ્ટના વિરુદ્ધમાં કોઈ પણ નારાજ નથી. તમામ લોકો જે છે તે રંજનબેન ભટ્ટની જે કાર્ય પદ્ધતિ છે તેનાથી ખુશ છે, પરંતુ રંજનબેનના જે કેટલાક વિરોધીઓ છે તેમના દ્વારા આજે પોસ્ટર છે તે લગાવ્યા હોઈ શકે અને રાજકીય સ્ટન્ટ એટલે કે રાજકીય ષડયંત્ર જે છે તે રંજનબેન ભટ્ટ વિરુદ્ધ જે છે તે રચવામાં આવ્યું હોઈ શકે. ત્યારે સ્થાનિક લોકો પોતે પણ કહી રહ્યા છે કે રંજનબેન ભટ્ટ વિરુદ્ધ જે પોસ્ટર લગાવવામાં આવ્યા છે તે સમગ્ર મામલે જે છે તે તપાસ થવી જોઈએ. રંજનબેન ભટ્ટ સાથે હાલ તો કોઈ વાત થઈ નથી, પરંતુ એક વાત ચોક્કસ છે કે સૂત્રોના હવાલેથી એવી માહિતી મળી રહી છે કે કેટલાક જે ટિકિટ વાંચુક લોકો છે કે જેઓ પોતે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી ચૂંટણી લડવા ઈચ્છતા હતા તેવા લોકોની અંદર છુપો રોષ છે રંજનબેન ભટ્ટ વિરુદ્ધ અને તેમના દ્વારા જ આજે રંજનબેન ભટ્ટ વિરુદ્ધ જે પોસ્ટર વોર છે જે શરૂ કરવામાં આવ્યું હોય છે. બિલકુલ હાર્દિક, આભાર માહિતી બદલ. તો ભાજપનો ભરતી મેળો યથાવત છે. રાજપીપળામાં કમલમનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. 6 કરોડના ખર્ચે નવનિર્મિત અદ્યતન કમલમ બનાવવામાં આવ્યું છે. સ્કૂટર રેલી દ્વારા રોડ શો પણ યોજાશે. કમલમ ખાતે CR પાટીલના સંબોધન બાદ ભાજપ ભરતી મેળો યોજાશે. કોંગ્રેસ પ્રદેશ કાર્યકારી પ્રમુખ માઇનોરિટી વિભાગના ઇન્ચાર્જ કાદરી 500 કોંગ્રેસના કાર્યકરો સાથે જોડાશે. કોંગ્રેસના રાજપીપળા નગરપાલિકા વિપક્ષ નેતા શાહીનુર બીબી પણ 200 મહિલાઓ સાથે ભાજપમાં જોડાશે. તો આ તરફ સૌરાષ્ટ્રની હાઈ પ્રોફાઇલ ગણાતી રાજકોટ લોકસભા બેઠક પર ભાજપે કેન્દ્રીય મંત્રી પરસોત્તમ રૂપાલાને મેદાને ઉતાર્યા છે. રાજકોટ બેઠકના ભાજપ ઉમેદવાર પરસોત્તમ રૂપાલા પૂરજોશમાં ચૂંટણી પ્રચાર અને જનસંપર્ક કરી રહ્યા છે. ત્યારે રાજકોટ લોકસભા બેઠક પર કોંગ્રેસ દ્વારા હજી પણ પોતાના ઉમેદવારની જાહેરાત કરવામાં નથી આવી. ત્યારે કોંગ્રેસનું કાર્યાલય ખાલીખમ જોવા મળી રહ્યું છે. કોંગ્રેસના સંભવિત ઉમેદવારોની વાત કરીએ તો કેન્દ્રીય મંત્રી સામે બ્રાહ્મણ સમાજમાંથી આવતા ડોક્ટર હેમાંગ વસાવડા અને હિતેશ વોરાના નામની ચર્ચા છે. જો કે આ બેઠક પર શરદ પવારની એનસીપીએ પણ દાવેદારી નોંધાવી છે. રાહુલ ગાંધી ભારત જોડો યાત્રામાં હતા. 2 દિવસ પહેલાં જ ફ્રી થયા છે. બધાએ આગેવાનો સાથે મિટિંગ કરી અને 2 દિવસની અંદર ઉમેદવારો ડિક્લેર થઈ જશે. કોંગ્રેસને કાર્યાલય ખોલવાની પણ મર્યાદા છે, ઉમેદવારો મળતા નથી.
નેતૃત્વ પણ દિશાવિહીન છે, ગઠબંધનની પાછળ ફરે છે, ત્યારે ઉમેદવારોને ડર લાગે છે કે જે પરિસ્થિતિ વર્ષો પહેલાં અન્ય પક્ષોની હતી આજે કોંગ્રેસની સર્જાણી છે કે કોંગ્રેસના ઉમેદવારો પરાજયના ડરથી ચૂંટણીનું ફોર્મ ભરવા તૈયાર નથી થતા, આગળ નથી આવતા. કોંગ્રેસ સમજાવે છે, એનું કારણ એ જ છે કોંગ્રેસ છે એ મુખ્ય વિરોધ પક્ષ છે, છતાં એમની પાસે ઉમેદવાર નથી. એટલે કેટલી હદે ગુજરાતમાં કોંગ્રેસનું સંગઠન કથળ્યું છે એનો આ પહેલો પુરાવો છે. છેલ્લા આજે મને બપોરે એવા રિપોર્ટ મળે છે કે રાજકોટમાં એનસીપીના ઉમેદવાર છે, એમને રાજકોટ બેઠક ઉપર જો કોંગ્રેસ ન લડે તો એમનું જે સંગઠન ઇન્ડિયા સંગઠન છે એમના દ્વારા. જામનગર જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. મનોજ કથિરિયાએ ચૂંટણી લડવાની ઈચ્છા દર્શાવી છે. મને ટિકિટ આપશે તો હું લડીશ, આ વાત કહી છે કથિરિયાએ. કોંગ્રેસ જિલ્લામાં મજબૂતાઈથી લડશે. અગાઉ વિધાનસભા ચૂંટણી લડ્યા છે કથિરિયા. પ્રદેશ કોંગ્રેસ જેને પણ ટિકિટ આપે તેને અમે જીતાડી દઈશું તેવી પણ વાત તેમણે કરી છે. મારી લડવાની તૈયારી કે અન્ય ઉમેદવારની લડવાની તૈયારી, અમારી સંપૂર્ણપણે તૈયારી છે. હું આવું કે બીજો કોઈ ઉમેદવાર આવે અને અમે એને જીતાડી અને પૂર્વ તૈયારી સાથે અમારી તૈયારી છે. અને અમે કોંગ્રેસ પાર્ટી કાલે મજબૂત હતી, આજે મજબૂત છે. કોંગ્રેસે બાકી રહેલા ઉમેદવારોને લઈને આજે મંથન થશે. આજે સાંજે 4 કલાકે કોંગ્રેસની કેન્દ્રીય ચૂંટણી સમિતિની બેઠક યોજાશે, જેમાં ગુજરાત, રાજસ્થાન અને મહારાષ્ટ્રને લઈને ઉમેદવારોના નામો પર ફાઇનલ મહોર લાગશે. સાંજે 4 કલાકે કોંગ્રેસ મુખ્યાલયમાં ચાલશે સીઈસીની બેઠક. ગઈકાલે તેલંગાણા માટે યોજાઈ હતી કોંગ્રેસ કેન્દ્રીય ચૂંટણી સમિતિની બેઠક. ગુજરાતના 19 ઉમેદવારોના નામોની કરવામાં આવી શકે છે જાહેરાત. કોંગ્રેસની આજે બીજી યાદી જાહેર થશે. News18 પર કોંગ્રેસની ઉમેદવારોની પેનલ આપણે બતાવી રહ્યા છે. 8 થી 10 ઉમેદવારો કોંગ્રેસ જાહેર કરશે. અમદાવાદ પૂર્વથી હિંમતસિંહ પટેલ અથવા પાટીદાર અન્ય ઉમેદવાર હોઈ શકે છે, તો ગાંધીનગરથી સોનલ પટેલ અથવા લાલજી દેસાઈ હોઈ શકે છે. સાબરકાંઠાથી તુષાર ચૌધરી અથવા રાજેન્દ્ર કુંભાવત હોઈ શકે છે, તો સુરતથી નિલેશ કુંભાણી અથવા દિનેશ સાવલિયાની પસંદગી થઈ શકે છે. પાટણની ચંદનજી ઠાકોરનું નામ સૌથી વધુ આગળ જોવા મળી રહ્યું છે. સમાચારોમાં હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે.